Nana Sumayya Al-Mustapha Gandu, ɗaya daga cikin masu shiryawa da kuma gabatar muku shirin ciniki da masana'antu kuma na kan tace muku hoto. Ku ci gaba da kallon gidan talabijin na Alu TV. Alu TV zaɓen al'umma. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Aisha Rana Alhassan. Ku ci gaba da kallon tashar Alu TV. Tashar Alu TV ta ku ce, ta mu ce, domin nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma taya ku nishaɗi. On the news tonight, wife of Sokoto State Deputy Governor Hajia Aisha Idris Gobir flags of hope for every child initiative to support vulnerable children through education, healthcare, and other basic needs. Sokoto Education Development Trust Fund distributes teaching and learning materials to selected primary schools across the state 3 senatorial districts. Newly appointed Permanent Secretary Alhaji Abdullahi B. Muhammad Dingyadi assumes a new role at Sokoto State Ministry for Solid Mineral Resources after serving at the State Civil Service Commission. Hello and welcome to the nightly news. Thank you for joining us. It is Monday, the 10th of August 2026, equivalent to 26th of Safar, 1448 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. President Bola Ahmed Tinubu has called on religious leaders across Africa to speak out against terrorism, kidnapping, banditry, and the misuse of religion to justify violence. President Tinubu made the call in a message delivered on his behalf by the Secretary to the Government of the Federation, Senator George Akume, at the Grand Maulud of Sheikh Ahmed Al-Tijani in Kano. The president also sought stronger partnership with religious institutions in promoting peace, tolerance, and moral guidance, particularly among young people. President Bola Ahmed Tinubu said no genuine service to God could justify the destruction of innocent lives, stressing the need for religious leaders to use their influence to condemn violence and extremism. The president called on religious institutions to promote peace, education, religious literacy, and moral guidance among young people. President Tinubu also urged religious leaders to continue reminding political office holders of the importance of justice, compassion, and responsibility in governance. Citing data from the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, the president noted that millions of people had been displaced globally, stressing the important role of spiritual leaders in healing divisions, promoting peaceful coexistence, and countering extremism. He described the Tijaniya Order as an important partner in promoting peace across the Sahel and West Africa and reaffirmed the federal government's commitment to strengthening security, regional cooperation, and freedom of worship. President Tinubu also paid tribute to the late renowned Islamic scholar Sheikh Dahiru Usman Bauchi, describing his legacy of scholarship and moderation
as worthy of emulation. The president reiterated the need for religious and political leaders to work together towards building a peaceful, united, and secure society. Now, the wife of the Sokoto State Deputy Governor, Hajia Aisha Idris Gobir, has flagged off the Hope for Every Child initiative, a program designed to support vulnerable children across communities in the state. The program under the Aisha Initiative for Humanitarian Services is aimed at improving access to education, healthcare, and other basic needs of vulnerable children. Ibrahim Ahmad Aiken Allah reports. Speaking at the flag-off ceremony, the wife of the Sokoto State Deputy Governor and founder of the Aisha Initiative for Humanitarian Services, Hajia Aisha Idris Gobir, described every child as precious and deserving of access to quality education, healthcare, and other basic necessities that will enable them to realize their full potential. Hajia Aisha explained that the Hope for Every Child initiative was not merely a program, but a platform designed to improve the welfare and well-being of vulnerable children and provide them with opportunities to become useful members of society. May future generation look back and say that when our children need hope, we did not look away. We choose to stand together, we choose to serve, we choose to act. Thank you for honoring us with your presence and for believing in this vision. Speaking at the event, the Commissioner for Religious Affairs, Associate Professor Jabir Sani Mahula, commended the founder for prioritizing the needs of vulnerable children and communities. He urged the organization to put appropriate measures in place to ensure the sustainability of the initiative. Similarly, the Special Advisor to the Sokoto State Governor on Poverty Reduction, Saadatu Yunusa, described the initiative as timely and necessary, saying it will help alleviate the challenges faced by vulnerable families and communities. In his remarks, the Sarkin Yakin Gagi Alhaji Sani Umar Jabbi highlighted some of the requirements for running a successful humanitarian organization and encouraged the founder to strengthen partnerships and collaboration with relevant organizations to ensure the effective implementation and sustainability of the initiative. The ceremony also witnessed donations from invited guests, philanthropists, government agencies, and development partners in support of the initiative. Highlights of the event included the official unveiling of the Hope for Every Child initiative, presentation of merit awards, and speeches by dignitaries. Some children are not only hungry, they are also growing up without the warmth and protection of their parents. Every day, countless mothers fight impossible battles, carrying not only heavy loads, but the hopes of their children. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. Meanwhile, the All Progressive Congress APC in Sokoto State has received new members as part of efforts to strengthen grassroots mobilization and expand the party's support base ahead of the forthcoming elections. The defectors were received by the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Honorable Ibrahim Dadi Adari, during the inauguration of the Dadi Adari Youth Forum in Mabera, Sokoto. Okashi Tasani has more. The Dadi Adare Youth Forum says it is committed to working across communities to mobilize support for the All Progressive Congress APC ahead of the forthcoming elections. The forum, which comprises thousands of youth from Mabera, aims to promote community development, strengthen support for the party, and highlight the achievement of Honorable Ibrahim Dadi Adare and the Sokoto State government.
Shortly after the inauguration, Honorable Ibrahim Dade Adare formally received defectors from two groups led by Zayano Aliu Gidan Haki and Hajiya Sadiya Musa. The groups commended the administration of Governor Ahmed Aliu Sokoto and the leadership of Senator Aliu Magatakardawa Moko, citing various developmental initiatives across the state as reasons for joining the APC. Responding, Honorable Ibrahim Dade Adare said political leaders must remain responsive to the needs and aspirations of the people. He assured the new members that they will be treated equally and carried along in party activities without discrimination, stressing that everyone had a role to play in building a stronger political movement. The commissioner also highlighted the state government effort to address security challenges, including support for security personnel and the provision of operational vehicles. He further highlighted the government support for farmers through the distribution of fertilizers and other agricultural interventions aimed at boosting food production. All these achievements recorded in, having a lot of associations, a lot of people joining our party APC is linked to the guidance and prayers of our father, our leader, my teacher, distinguished Senator Aliu Magatakardawa Moko. He has been doing his best to ensure that progress is made in Sokoto State. The event was attended by women, youths, political stakeholders, and other parties' supporters. Kashatu Sani, Alu TV News. Thank you, Okashatu. And in case you're joining us now, don't forget you're watching Alu TV Live News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also visit us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. Now back to the news. The Sokoto Education Development Trust Fund has distributed teaching and learning materials to selected primary schools across the 3 senatorial districts of Sokoto State. Amin Al-Hussein Amanawa reports that the materials distributed included whiteboards, exercise books, whiteboards, markers, pens, pencils, and other teaching aids. Let's see the report. Presenting the materials, the chairman of the multipurpose committee of the fund and Wazir in Sokoto, Professor Sambawali Junaidu, represented by Alhaji Muhammad Bello Nagwari, said the intervention was aimed at strengthening teaching and learning and supporting the development of education across the state. He urged head teachers of the beneficiary schools to ensure the proper and judicial use of the materials to achieve the desired objectives of teaching and learning. Also speaking, the representative of the Sokoto State Universal Basic Education Board, Kabiru Aliyu, urged the beneficiary schools to make effective use of the materials for benefit of the peoples. Speaking on behalf of the beneficiary schools, a representative expressed appreciation to the Sokoto Education Development Trust Fund for intervention and assured that the materials will be used judicially to enhance teaching and learning. Aminu Al-Hussein Amanawa, Alu TV News. Now, the newly appointed permanent secretary of the Sokoto State Ministry for Solid Mineral Resources, Alhaji Abdullahi B. Muhammad Dingyadi, has formally bid farewell to the State Civil Service Commission, where he served as Director of Administration. Nazir Al-Hajasani reports. The appointment of Alhaji Abdullahi B. Muhammad Dingyadi as permanent secretary marks another milestone in his career after years of service in various capacities within Sokoto State Civil Service.
At a farewell reception organized by the Civil Service Commission, colleagues and senior officials described him as a dedicated, disciplined, and selfless civil servant who contributed significantly to the development of the commission and its personnel. Alhaji Abdullahi Dingyadi later proceeded to the Ministry of Solid Mineral disciplined and selfless civil servant who contributed significantly to the development of the commission and its personnel. Alhaji Abdullahi Dingyadi later proceeded to the Ministry of Solid Mineral And now the newly inaugurated executive members of the Dengeshuni Students Association, Osumanu Danfodio University Sokoto chapter, have been charged to demonstrate responsible leadership and prioritize the welfare and academic development of their members. The charge was given during the inauguration ceremony of the association's new leadership held at Usumanu Danfodio University, Sokoto. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili report that the event brought together students, community representatives, and other stakeholders. The report. Representing the chairman of Dengeshuni local government, the NUT chairman Idris Bello Shuni commended the student for organizing the inauguration ceremony. He said the chairman of Dengeshuni local government, Aminu Magajibudai, remained committed to supporting students and assured them that his door would always be open whenever they required assistance. The incoming leadership of the association on the way forward and the way I have seen that they can progress on the development of this association. And while it is my honor and my interest to say it the way people will understand it. He urged the students to conduct themselves responsibly and remain good ambassadors of Dengeshuni local government wherever they found themselves. The outgoing Dancer president, Comrade Yusuf Muhammad Umar, as the newly inaugurated executives to build on the leadership principles and achievement recorded during his administration. He described the leadership as a challenging responsibility that requires patience, understanding, and commitment, urging the new executives to be considerate in their dealings with the fellow students. Comrade Yusuf also charged them to remain hardworking and dedicated to promoting the welfare and academic development of the student from Dengeshuni local government. He further called on the student to remain united, show love for one another, and support those in need. Meanwhile, the Dancer election supervisor, Comrade Abubakar Turita, described the election that produced the new executives as a free, fair, and transparent. He subsequently dissolved the outgoing executive council before administering the oath of office to the newly elected members. To preserve the fundamental objectives and directive principles of the association as contained in the Constitution of the association. The ceremony ended with the presentation of certificate of office to the newly inaugurated executives. Participants urged the new leadership to uphold good morals, demonstrate responsibility, and work towards the progress of the association throughout their tenure. I encourage you to support this cause and to become ambassadors of ONS wherever you find yourselves. Once again, I congratulate the newly appointed escorts. May your tenure be successful, peaceful, transparent, accountable, and impactful. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili.
Good. And that is it for news tonight. But before we leave you, let's take a quick look at tonight's top stories. Again, topping our recap, the wife of Sokoto State Deputy Governor Hajia Aisha Idris Gobir has flagged of hope for Every Child initiative to support vulnerable children through education, healthcare, and other basic needs. Also tonight, the Sokoto Education Development Trust Fund has distributed teaching and learning materials to selected primary schools across the state's 3 senatorial districts. And finally, the newly appointed and posted permanent secretary, Alhaji Abdullahi B. Muhammad Dingyadi, has assumed a new role at the Sokoto State Ministry for Solid Mineral Resources after serving at the State Civil Service Commission. And from the newsroom, that is our update. I am Rahma Haruna Berniwa with the team led by the news editor Bashar Abubakar. Thank you for spending your evening with us. Have a pleasant night. Uwar gidan mataimakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Aisha Idris Gobir ta kaddamar da wani shiri da ke da manufar tallafawa yara marasa ƙarfi musamman a bangaren ilimin su, lafiya da ma abubuwan bukatun yau da kullum. Gidauniyar raya ilimi ta Sokoto ta bayar da tallafin kayan koyon karatu da rubutu ga wasu daga cikin makarantun nan firamare na yankin 'yan majalisar dattawa 3 a nan Sokoto. Sabon babban sakatare Alhaji Abdullahi B. Muhammad Dingyadi ya kama aiki a ma'aikatarsa ta kula da haƙan ma'adanai ta jihar Sokoto bayan shafa dogon lokaci yana hidima a hukumar kula da ma'aikata ta jihar nan. To masu kallo lalai marhaban da arzikin zaki kasancewa da ku a labarun Alu TV. Yau dai muna litinin 10 ga watan Agustan 2026 daidai da 26 ga watan safar na shekarar musulunci ta 1447 bayan jirafiyar halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Alhussaini Amanawa. To bari mu fara labaran ne daga birnin tarayya Abuja da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana bukatar da ke akwai ga shugabannin addinai a fadin nahiyar Afirka da su fito a bayyana jama'a domin yin magana akan kin jinin ta'addanci
garkuwar mutane da ma 'yan bindiga da kuma yadda ake amfani da addini domin ƙarfafa sha'ani na ta'addancin. Wannan dai na zuwa ne a kalaman shugaban da babban sakataren gwamnatin tarayya sanata George Akume ya gabatar a wajen taron maulidin Sheikh Ahmad Altijani da aka gudanar a birnin Kano. Shugaban haka ma bayyana buƙatar yin haɗaka da sauran cibiyoyin addinai domin ƙarfafa sha'anin zaman lafiya, haɗin kai, tarbiyya musamman a tsakanin matasa. Shugaba Bola Tinubu ya bayyana cewa yin hidima ta kwarai ga Allah ba ta buƙatar yin kawo cikas ga rayuwar waɗanda ba su ji ba su gani ba, inda bai na buƙatar da ke akwai ga shugabannin addinai da cewa su amfani da ƙarfin ikon da suke da domin yin Allah wadai ga sha'anin rikice-rikice da kuma tsatsauran ra'ayi. Shugaban haka ma bai na buƙatar da ke akwai ga shugabannin na ƙarfafa sha'ani na ilimin zaman lafiya, ilimin addini da kuma sha'ani na tarbiyya tsakanin matasan yanzu. Shugaba Tinubu haka ma ya buƙaci shugabanni da ci gaba da tunatar da masu riƙe da madafun iko akan muhimmancin yin adalci, kishi da kuma irin sauran nau'ukan da ke kawo su a matsayinsu na shugabanni. Ya ma ba da misali shugaba Tinubu da irin rahoton baya-bayan nan na sun kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya bayyana cewa da akwai miliyoyin al'umma da yanzu rikice-rikice yawa da mahallansu a faɗin duniya, inda bai na muhimmanci da ma bukatar da ke akwai na kawo ƙarshen wannan matsalar tare da wanzar da zaman lafiya da haɗin kai da ma matsala ta tsatsauran ra'ayi. Shugaba Tinubu haka ma ya tuno irin rawar da fitaccen malamin addinin musuluncin nan marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi ya taka lokacin rayuwarsa a sha'ani na ilmantarwa, inda bai na wannan a matsayin abin koyi. A haka shugaban na ta bukatar da ke akwai ga shugabanni addinai da sauran masu da da madafun iko da cewa su yi aiki tare domin wanzar da zaman lafiya, haɗin kai da ma tabbatar da lafiyar al'umma. To idan muka dawo nan Sokoto kuwa, matar mataimakin gwamnan jihar nan Hajiya Aisha Idris Gobir ta kaddamar da wani shiri da ke da manufar karfafawa yara marasa karfi da ke a cikin al'ummar jihar nan. Shirin da ke karkashin shirin natan dai na tallafawar na da manufa ne na ganin cewa kowane yaro ya samu ingantaccen ilimi, lafiyarsa ta inganta da kuma sauran bukatun yau da kullum. Ibrahim Ahmad aikin Allah na kallai da cigaban rahoton. Da take jawabi a wajen bikin kaddamar da shirin, matar mataimakin gwamnan jihar Sokoto kuma wadda ta kafa gidauniyar ta Aisha Initiative for Humanitarian Services, Hajiya Aisha Idris Gobir, ta bayyana cewa kowane yaro yana da muhimmanci kuma ya cancanci samun ingantaccen ilimi, kiwon lafiya da sauran muhimman abubuwan more rayuwa da za su taimaka masa wajen cimma cikakkiyar damar da yake da ita. Hajiya Aisha ta bayyana cewa shirin Hope for Every Child Initiative ba wani shiri ne kawai ba, illa wata kafa ce da aka samar domin inganta jin daɗi da walwalar yara masu rauni, tare da samar musu da damammaki da za su ba su damar zama masu amfani ga al'umma. Da yake jawabi a wajen taron, kwamishinan lamuran addini na jihar Sokoto Dr. Jabir Sani Mai Hula ya yaba wadda ta kafa shirin bisa ba da fifiko ga bukatun yara masu rauni da kuma al'ummomin da ke da tsananin bukata. Ya buƙaci ƙungiyar da ta samar da ingantattun matakai domin tabbatar da ɗorewar shirin. Haka kuma mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan rage fatara, Sa'adatu Yunusa, ta bayyana shirin a matsayin wanda ya zo a kan lokaci kuma ya zama dole, inda ta ce zai taimaka wajen rage ƙalubalen da iyaye da al'ummomi da ke cikin bukata ke fuskanta. A nasa jawabin, sarkin yakin gagi Alhaji Sani Umar Jabbi ya bayyana wasu daga cikin abubuwan da ake bukata domin gudanar da kungiyar agaji cikin nasara, inda ya karfafa gwiwar wadda ta kafa shirin da ta kara karfafa haɗin gwiwa da sauran kungiyoyi da hukumomin da abin ya shafa domin tabbatar da ingantaccen aiwatar da shirin da kuma ɗorewarsa. An kuma samu gudunmuwa daga baki da dama da aka gayyata, masu hannu da shuni, hukumomin gwamnati da abokan hulɗa na ci gaba domin tallafawa shirin.
Manya-manyan abubuwan da suka faru a wajen taron sun hada da kaddamar da shirin Hope for Every Child Initiative a hukumance, bayar da lambobin girmamawa da kuma jawabai daga manyan baki. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To an gaida Ibrahimu da kokari. To anan kuma jam'iyyar APC na ci gaba da samun karin magoya baya a ɗaya daga cikin shirye-shiryen da take na samun magoya baya cikin al'umma da ma shirye-shiryen tunkarar zaɓukan da ke tafi. Na baya-bayan nan dai shine karɓar waɗanda suka sauya shiƙa da kwamishinan kula da lamuran ƙananan hukumomi da masarautu Ibrahim Dade Adare ya yi a lokacin kaddamar da kungiyar daɗe Adare Youth Forum ta unguwar Mabera. Okashatu Sani na dauke da cigaban rahoton. Ƙungiyar mai suna Daɗe Adare Youth Forum ta bayyana ƙudurinta na yin aiki a sassa daban-daban na al'umma domin tattara goyon bayan jama'a ga jam'iyyar APC gabanin zaɓukan da ke tafi. Ƙungiyar, wadda ta ƙunshi dubban matasa daga unguwar Mabera, ta ce za ta mayar da hankali wajen taimakawa ci gaban al'umma, ƙarfafa goyon bayan jam'iyyar da kuma bayyana ayyukan alheri da Honorable Ibrahim Dade Adare da gwamnatin jihar Sokoto ke gudanarwa. Jim kaɗan bayan ƙaddamar da ƙungiyar, Honorable Ibrahim Dade Adare ya karɓi wasu ƙungiyoyi biyu da suka sauya sheka ƙarƙashin jagorancin Zayyanu Aliyu Gidan Haki da Hajiya Sadiya Musa. Ƙungiyoyin sun yaba wa gwamnatin Ahmad Aliyu Sokoto da kuma jagorancin Sanata Aliyu Magatakardawa Moko, inda suka ce ayyukan raya ƙasa da ake gudanarwa a faɗin jihar na daga cikin dalilan da suka sa suka koma jam'iyyar ta APC. Da yake jawabi, Honorable Ibrahim Dade Adare ya ce ya zama wajibi shugabannin siyasa su rika sauraron bukatu da muradun jama'a tare da kokarin ganin an magance matsalolinsu. Ya tabbatarwa sabbin 'yan jam'iyyar cewa za a yi musu adalci kuma za a rika tafiya da su wajen harkokin jam'iyya ba tare da nuna bambanci ba. Ya ce kowa na da gudunmawar da zai bayar wajen gina jam'iyya domin nasara. Kwamishinan ya kuma bayyana irin kokarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi wajen inganta tsaro, ciki har da tallafawa jami'an tsaro da kuma samar musu da motocin aiki. Ya ƙara da cewa gwamnatin na tallafawa manoma ta hanyar rabon takin zamani da sauran tallafin noma domin ƙara samar da abinci a jihar nan. Ɗan siyasa yana buƙatar ƙari koda na mutum gudana. Kuna ji akwai ƙungiyar da ke ɗauke da mutum ya 2,000. Akwai waɗanda suka haɗa ƙungiya ta jiha gaba ɗaya na mata zaurin ne da matan aure da mata matasa. Mata muna alfahari da su, muna bugun gaba da su, ko muna roƙon Allah shi ƙara ba mu ire-iren su shigo cikin wannan jam'iyya. Mata da matasa masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa, sauran magoya bayan jam'iyyar ne suka halarci wannan taron. Ukashatu Sani, labaran Alu TV. To masu kallo kada ku sha'afa, labarai da rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na gidan talabijin na Alu TV mai yada shirye-shiryensa a Sokoto, cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta. Idan kuka rubuta Alu TV a YouTube za ku same mu a wajen, a Facebook Alu TV News. Kazalika za ku iya sauke manhajar mu a Play Store ta hanyar rubuta Alu TV domin kallon labarai da shirarren da muke gabatarwa. Bai ga ziyartar shafinmu na www.alutv.ng domin kasancewa da labarai da rahotanni a koda yaushe a kuma duk inda kuke. Gidauniyar raya ilimi ta Sokoto ta bayar da tallafin kayan koyo da kuma karatu ga wasu daga cikin zababbun makarantun nan firamare na yankunan 'yan majalisar dattawa 3 na jihar ta Sokoto. Wakilin mai rahoto cewar kayan da aka raba dai sun hada da allon rubutu, makata rubutu, littattafai, abin rubutu da dai sauran kayayyaki. Ga rahoton wakilin namu. Da yake gabatar da kayan koyon karatun, shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar Farfesa Sambawali Jinedu
wanda ya samu wakilcin Alhaji Muhammadu Bello na Gwari, ya bayyana cewa tallafin na da manufa ne na bunƙasa sha'anin koyo da kuma koyarwa a faɗin jihar nan ta Sokoto. Babu da ƙarfi na mutum ba ku enough, amma da muka dan tsakaro haka aka ba ku waɗanda za ku ɗan yi amfani da su for sometimes, sannan kila ku samu wasu mutane other people around you su taimaka muku da more of this. A da aka buƙaci shugabannin makarantu nan da suka amfana da cewa su amfani da abin da suka samu ta hanyar da ta dace domin bunƙasa sha'anin koyo da kuma koyarwa. Shi ma da ke maganta wakili daga hukumar bayar da ilimi bai ɗaya ta jihar Sokoto Spef Kabiru Aliyu ya buƙaci waɗanda suka amfani da cewa su yi amfani da kayan ta yadda dace domin amfanin ɗalibai. Kaya baki wata rana ku kai su a yankin su sai mu kai su ofishin da masa ku aji ku ce jira ku kai sai an tun supervision. So ya kuma lokaci kuma ana da buƙatar su zuwa su yana da kyau ku zan amfani da su kamar wanda ya kamata ku yi utilization din su kamar wanda aka buƙata. Shi ma nasa bangaren da yake magantawa a madadin makarantar nan da suka amfana sun godewa asusun raya ilimin na Sokoto bisa kokarinsa da ganin cewa an ciyar da bangaren ilimi a gaba, yana mai shan alwashin amfani da su da ganin cewa bunƙasa sha'anin koyo da kuma koyarwa a jihar Sokoto. A mika godiya ga gwamnan jihar Sokoto da kuma sauran tawagar da suka ba da wannan taimako. Allah shi ƙara ba da ikon taimakawa, mun gode. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Sabon babban sakataren ma'aikatar kula da albarkatun ƙasa na jihar Alhaji Abdullahi B. Muhammad Dingyade a hukumance ya yi bankwana da hukumar kula da ma'aikata ta jiha, inda shafi dogon lokaci yana kasancewa matsayin daraktan mulki. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya rutu mana cewar babban sakataren haka ma ya shiga ofishinsa a yau dinan, ga rahoton Naziru. Daga likafar Alhaji Abdullahi B. Muhammad Dingyadi a matsayin babban sakataren dindindin ya zama wani sabon mataki a rayuwarsa bayan shafe shekaru yana gudanar da ayyuka daban-daban a cikin ma'aikatan gwamnati. A wajen taron bankwana da hukumar ayyukan gwamnati ta shirya, abokansa da manyan jami'ai sun bayyana shi a matsayin ma'aikaci mai kishi, haɗi da da'a da ya sadaukar da rayuwarsa wurin inganta aikin gwamnati tare da ci gaban ma'aikatar da ma ma'aikatan da ke ƙarƙashinta. Daga bisani Alhaji Abdullahi Dingyadi ya zarce zuwa ma'aikatar albarkatun ƙasa ta jihar Sokoto, inda kwamishinan ma'aikatar Honorable Yusuf Muhammadu Macido ya tarbe shi tare da sauran jami'an ma'aikatar. Kwamishinan ya taya shi murna bisa samun wannan sabon matsayi tare da bayyana cewa ma'aikatar a shirye take ta yi aiki tare da shi domin bunƙasa tattalin ma'adanun ƙasa da jihar ke da su da kuma ƙara inganta samarwa jihar da kuɗaɗen shiga. Sai dai kuma kwamishinan ya bayyana matsalar rashin tsaro a matsayin babban ƙalubale da ke kawo cikas ga masu saka hannun jari. Da yake magana, sabon babban sakataren na dindindin Alhaji Abdullahi B. Muhammad Dingyadi ya gode wa Allah maɗaukakin sarki da kuma gwamna Ahmed Aliyu Sokoto bisa samun wannan matsayi, ya kuma yaba da jagorancin sanata Aliyu Magatakarda Makko haɗi da ministan kwadago da ayyuka Muhammadu Mai Gari Dingyadi. Abokanan aikinsa haɗi da sababbin ma'aikatan da gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauka su 3,000 sun bayyana Alhaji Abdullahi Dingyadi a matsayin ƙwararren ma'aikaci wanda ya gudanar da rayuwarsa a cikin kyakkyawan jagoranci, kuma ya sadaukar da rayuwarsa wurin inganta sauran ma'aikata da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin jiha. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Tana kuma an buƙaci sababbin shugabannin ƙungiyar ɗalibai 'yan asalin ƙaramar mulkin Dangeshin da ke karatu a jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto wato Dansa da su ƙara nuna ƙwarewa a sha'anin shugabanci da ma mayar da hankali wajen jin daɗi da ci gaban karatun mambobinsu. Wannan kiran dai na zuwa ne a daidai lokacin ƙaddamar da shugabannin ƙungiyar da aka gudanar da jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto. Wakilin Murabiyu Abdullahi wakili ya rawaito cewar taron da ya samu halartar ɗalibai da ma wakilan al'umma da sauran masu ruwa tsaki ga rahotonsa. Da yake wakiltar shugaban karamar hukumar Dangi Shuni, shugaban kungiyar NUT Idris Bello Shuni ya yaba wa ɗaliban bisa shirya bikin rantsarwar.
ya ce shugaban karamar hukumar Dangishuni Aminu Magaji Budai ya himmatu wajen tallafawa ɗalibai inda ya tabbatar musu da cewa kofarsa a buɗe take koyaushe domin sauraron bukatunsu. Haka zalika ya buƙaci ɗaliban da su kasance masu ɗabi'u nagari tare da zama jakadu nagari na karamar hukumar Dangishuni a duk inda suka samu kansu. Association da ake ba ana shi ɗaya a yi taro haka a wace ba. Mu san juna, mu taimaka ma juna, ko mu yi tsaye abin da hakki mu ya zamo namu. A nasa ɓangaren tsohon shugaban dansa Comrade Yusuf Muhammad Umar ya buƙaci sababbin shugabannin da aka rantsar da su gina shugabancin a kan manufofi da kuma nasarorin da aka samu a lokacin mulkinsa, inda ya bayyana shugabanci a matsayin wani nauyi mai cike da ƙalubale wanda ke buƙatar haƙuri, fahimta da kuma jajircewa. Comrade Yusuf ya kuma buƙaci sababbin shugabannin da su kasance masu sanin ya kamata wajen mu'amala da sauran ɗalibai. Haka zalika ya ƙara da cewa ya kamata su kasance masu ƙwazo da sadaukarwa wajen inganta jin daɗin ɗalibai da kuma ci gaban karatunsu. Ya kuma yi kira ga ɗaliban da su kasance masu haɗin kai, nuna ƙauna wa juna tare da tallafawa mabuƙata. Abin gwanin ban sha'awa, elcom ɗin na haɗa kwamiti sun yi appreciating ɗinsu, sun ce wallahi sun yaba musu, sun yi ƙoƙari, kuma suka bani assuring ɗin cewa shi ciyaman na kwamiti elcom kuma da Abubakar Tureta, ina godiya gare shi, ya bani assuring cewa wa'anga escorts ɗin he yana da tabbacin cewa they can represent dansa not local or state, even national level. He assure me they can represent Dangishuni. A nasa bangaren mai kula da zaben dansa Comrade Abubakar Tureta ya bayyana zaben da ya haifar da sababbin shugabannin a matsayin zaben gaskiya da adalci, inda daga bisani ya ayyana saukar da tsofaffin shugabannin zantarwar kungiyar, sannan ya rantsar da sababbin shugabannin da aka zaba. To preserve the fundamental objectives and directive principle of the association as contained in the constitution of the association. An kammala bikin ne da mika takardun shaidar mukami ga sababbin shugabannin da aka rantsar. Mahalarta taron sun buƙaci sababbin shugabannin da su kiyaye ɗabi'u nagari, kasancewa masu ɗaukar nauyi, tare da yin aiki domin ci gaban ƙungiyar a tsawon wa'adin mulkinsu. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. An gaida Rabiu da kuma wannan rahoton naka ne labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kanin su. Tuna farko kun ji cewa matar mataimakin gwamnan jihar nan Hajiya Aisha Idris Gobero ta kaddamar da shirin karfafawa marasa karfi yara a bangaren ilimi, lafiya da ma abubuwan bukatun yau da kullum. Haka ma kun cewa gidan raya ilimi ta Sokoto ta bayar da tallafin kayan koyon karatu da rubutu ga wasu yankunan 'yan majalisar dattawa guda 3. Haka ma da ƙarshe kun ji cewa sabon babban sakataren ma'aikatar kula da albarkatun ƙasa Alhaji Abdullahi B. Muhammad Tingyadi ya shiga ofis bayan yin bankwana a hukumance da hukumar kula da ma'aikata ta jihar Sokoto. To masu kallo a madadin dukkan waɗanda suka taimaka na zuwa labaran, Aminu Alhussein mana ke fatar kasance lafiya.